ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു നോട്ട് പാഡാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ സാധാരണ നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്ക് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതുപോലെ തുറക്കുന്നൊരു നോട്ട് പാഡ് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം.